ওয়েলকাম ব্যাক টু পিক্সেল এইচডি স্টুডিও। 22শে মার্চ ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে। সেই উপলক্ষে ভারত চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানের থিম ছিল গ্রাউন্ড ওয়াটার মেকিং দি ইনভিজিবল ভিজিবল। বিশিষ্ট অতিথিদের সম্বর্ধনা জানিয়ে স্বাগত ভাষণ দিলেন মিস্টার রমেশ কুমার সারৌগি, President of Bharat Chamber of Commerce. I welcome you all to today's special session on the occasion of the World Water Day, organized by the Chamber this afternoon. The theme of our special session is identical to the United Nations theme of groundwater, making the invisible visible. At the outset, I would like to extend a very warm and hearty welcome to Dr. Kalyan Rudra, Chairman, West Bengal Pollution Control Board, to our guest. Sir, it is indeed a privilege for us to have you amongst us as the guest in chief. Dr. Rudra is a nationally renowned personality in the field of river and water management. A geographer by academic training, Dr. Rudra has been one of the pioneers in the projects related to the improvement of water quality of the Ganges, including the Ganga Action Plan (GAP), which was launched in 1985. Dr. Rudra also played a pivotal advisory role to the government of West Bengal on the issue of Indo-Bangladesh sharing of Tista water. I cordially welcome you, sir, once again, and I would like to give you a compliment on availing us about making this chamber as a no plastic zone. Just now, when I was giving a flower bouquet to Dr. Rudra, in a very humorous and lively way, he said, I am an environmentalist and you are giving me this beautiful natural flower wrapped with plastic. It was just a joke. But these small jokes create the awareness on the people. So I once again thank you for that. এরপর একে একে বিশিষ্ট অতিথিরা সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে বক্তব্য রাখলেন। প্রথমে বক্তব্য রাখলেন ডক্টর তড়িৎ রয় চৌধুরী, প্রফেসর অফ স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। প্রফেসর ডক্টর তড়িৎ স্যার ওনার রিসার্চ ওয়ার্ককে খুব সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরলেন। This presentation, state groundwater scenario, food chain contamination through irrigated groundwater and mitigation strategies. When the first report came from West Bengal, that was during 1983, that means 17 plus 12, 22. That means 39 years before. Only 12 blocks have been identified from West Bengal. And the biggest problem, the arsenic, what we have found in crops and vegetables, that is inorganic arsenic. Arsenic 3 and arsenic 5, arsenite and arsenate, that is most toxic and carcinogenic. For your information, arsenic is a slow poison. It will not kill you within a day. It will take time, but finally killing cancer may happen. এরপর বক্তব্য রাখলেন বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ডক্টর স্বাতীনন্দী চক্রবর্তী। উনি ওনার উপস্থাপনায় ওয়াটার ক্রাইসিসের ফান্ডামেন্টাল সমস্যাগুলো তুলে ধরলেন, পাশাপাশি জল অপচয় যাতে না হয় তার উপায়গুলোও বলে দিলেন। ওনার উপস্থাপনায় মূল সমস্যাগুলোর পাশাপাশি কিছু সচেতনতামূলক বার্তা ছিল। First of all, what we will see that within these pictures that what for these discussions today we are assembling here. So this is basically like water crisis with the pictures and the image what we are looking at, the water crisis that India are facing. And this water crisis that will exist over and over a year.
And with the figures, you can understand that approximately 163 million Indians don't have access to clean drinking water. So if, as you know, that groundwater is the water which are present substantially on the different part of the rocks and the hydrological part of that soil where that groundwater exists. Like we are depleted, over exploited that particular water, then only this crisis are occurs. And here the 21% of the communicable disease are linked to unsafe this drinking water. So through that map you can see that 96 to 19%, 96.19% are utilized. And there the worldwide agriculture accounts for 70% of all water consumptions and compared to 20% for industry, 10% for the domestic use. So we also the people are responsible, the domestics, those who are using day-to-day water in our home only. So that also accounted in this particular area. That whenever we are considering the groundwater, that means not that only the part dealing with the agricultural pupils. Where the current trends continue in 20 years in like this way, then about the 60% of LDS aquifers will be in a critical conditions. Like this aquifer are only the source of this groundwater. As you are seeing that the different part of the West Bengal are losing, and that is under the stress of the nitrate, that of the stress of the fluoride, that of the stress of the different types of heavy metals. That is due to the different type of the habit of the agricultural activity, what we are making, like the use of the different types of chemical fertilizers and the pesticides, that ultimately when it's runoff, that gives the nitrate source on the water levels. So India is the largest user of this groundwater in the world. এরপর প্রফেসর শিষ্যেন্দু দে, ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়গপুর, উনি বক্তব্য রাখলেন ভার্চুয়ালি। বিশেষ কারণবশত উনি আলোচনা সভায় আসতে না পারার দরুন ওনার বক্তব্যটি ভার্চুয়ালি উপস্থাপিত হলো। Dr. Swati, regarding the expanse of groundwater contamination and how contamination in water has been spread in various countries of the world. Now, in this lecture, I will just take a detour, and I would like to address the treatment and conservation of groundwater and industrial wastewater. So, states in India and the plains of Bangladesh, the river basins, they have been adversely affected by contamination. এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ডক্টর কল্যাণ রুদ্র, চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, উনি সর্বশেষ বক্তব্য রাখলেন। When you look at India, how much water do we have? It is about 4,000 billion cubic meter of water, which we receive from rainfall. But Government of India estimates that utilizable water, not that entire 4,000 billion cubic meter of water is utilizable. It is falling in some inaccessible area. It is sometimes we can't tap. So how much we can tap that is treated as utilizable. Government of India estimate 490 billion cubic meter of surface water and 432 billion cubic meter of groundwater is treated as utilizable. That is clubbing together, it will be about 1122 cubic kilometer or million cubic meter. A amount is fixed. This amount is fixed. And population ever increasing. Industry expanding, agriculture expanding, and demand for water is also ever increasing. So per capita available water is declining at a very faster rate. It has created sometimes an alarming situation. West Bengal government has also a program of what they call Jal Bharo. But problem is that there is a signs of excavation of the pond. Three important components are important. One is the depth of the pond must be to the level
where from it can get the base flow or the groundwater table থেকে যেন জলটা আসে। 1. 2. It must have inlet of surface water যেন ধুয়ে এসে পুকুরে পড়ে। 3rd, it must have an outlet for excess water. এই তিনটে ঠিকমতো কমপ্লাই যদি না করে তাহলে pond will not survive. আরবান এরিয়াতে কি হয়েছে, 4-5টা বিল্ট আপ হয়ে গেছে। এই বিল্ট আপ হওয়ার ফলে দেখবেন এই কলকাতা হ্যাড বিন ডেসক্রাইবড অ্যাজ সিটি অফ দিঘিস অ্যান্ড পুকুর। আপনি প্লেস নেমের মধ্যে দেবেন কলিয়া পুকুর, শ্যাম পুকুর, ঠাকুর পুকুর, মনোহর পুকুর, কত পুকুর, হ্যাঁ, অলমোস্ট মেনি অফ দেম হ্যাভ ডিসঅ্যাপিয়ার্ড। মিস্টার K.R. Narayanan, the former president of India, said, probably his Republic Day speech, he said, when I talked about the revival of the traditional wisdom, I don't oppose modern science and technology. I don't oppose modern science and technology. What I propose is to harmonize the modern science with our traditional knowledge, which our farmer nourished for thousands of years. And there lies the solution. We have to understand that we don't need any technology from USA or UK. Post-independent period invited the technology or borrowed the technology from Europe and America. But this country has reached enough to do the needful. With these few words, I stop here. I think I have finished within the time. Thank you all. এই দিন বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে ভারত চেম্বার্স অফ কমার্সের সভাকক্ষে খুব সুন্দরভাবে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো এবং আমরাও পিক্সেল এইচডি স্টুডিওর পক্ষ থেকে পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটির কভারেজ আমাদের ক্যামেরাবন্দি হয়ে থাকলো, যা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর আমাদের এই ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন। এবং আমাদের চ্যানেল এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন পিক্সেল এইচডি স্টুডিও এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনটি প্রেস করতে একদম ভুলবেন না পরবর্তী সমস্ত আপডেট পেতে। থ্যাংক ইউ।